মাদারহুডের 25তম হসপিটালে শুভ উদ্বোধন। ভারতের প্রথম সারি নেটওয়ার্ক মাদারহুড হসপিটাল। লাইক শেয়ার ফলো করুন ফেসবুকে R.G.M. ও সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল R.G.M. নিউজ। সঠিক খবর সবার আগে দেখতে সঙ্গে থাকুন। মাদারহুডের 25তম হসপিটালে শুভ উদ্বোধন। ভারতের প্রথম সারি নেটওয়ার্ক মাদারহুড হসপিটাল কলকাতায় তাদের অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা উদ্বোধন করলেন মঙ্গলবার। মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার প্রতি একনিষ্ঠভাবে তাদের উল্লেখযোগ্যভাবে প্রবেশের কথা ঘোষণা করলেন কলকাতায় এই অত্যাধুনিক হাসপাতাল খোলার মাধ্যমে। এদিন এই অত্যাধুনিক পরিষেবা উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার রাকেশ দে, কনসালটেন্ট শিশু বিশেষজ্ঞ ও নবজাতক বিশেষজ্ঞ, মাদারহুড হসপিটাল কলকাতা, ডক্টর গীতা গাঙ্গুলি মুখার্জি, প্রাক্তন অধ্যাপক এবং প্রধান প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগ, R.G.M মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, তনুশ্রী শঙ্কর বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী, কোরিওগ্রাফার এবং অভিনেত্রী ডক্টর জেসমিন রেজা সুশারলা, কনসালটেন্ট প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, মাদারহুড হসপিটাল, বিজয়রত্ন বেঙ্কটরমন, CEO মাদারহুড হসপিটাল। And excellence to this platform. The theme of today's discussion is Women's Health, Fueling India's Rise. So we'll explore within the next 15 minutes how women's health is not just a matter of personal well-being, but is also a powerful driver for India's and national progress also. Investing in women's health not only supports strong strengthening families, but also it increases more productive workforce and ultimately more resilient economy. So I will now just start my panel discussion. My first question to Vijayaratna sir. Sir, you have had a long 30 years of journey and were instrumental in building a pioneering projects like Wakahard and also Fortis. Tell us a little bit about your journey by creating this iconic mother and child brand of motherhood across all the cities and also foraying into the Eastern India. Good morning to all of you. A warm welcome to our chief guest here today, Dr. Gita Ganguly and Srimati Tanushree Shankar, my colleagues and friends from media. It's been a pleasure and personally a dream for me to start a hospital in Calcutta, the city of joy. Motherhood Hospitals has been operating about 25 hospitals across India, and we are present in all the major centers, all the major metros. Calcutta was one place that we've been looking at for the last couple of years and have been sort of very, very keen to start our facility here. Calcutta has, of course, all of us know, has a very, very rich cultural heritage, and it's, of course, I would say, an intellectual capital of India. And also has got a very strong medical background, and it's got some of the very big credits to itself in many fields in medicine. So it is very important for us, and it's a milestone for us to bring in motherhood hospitals, which is very strongly established itself in the space of women's health, a very comprehensive women's health and child health. We are in the clinical space. That is something that we do, so we'll continue to do that. But what I increasingly realize is that the role that we should play in terms of building the community awareness through sharing the knowledge, in many cases even function as a bridge. Today, our gynecologist, as she was mentioning, the mental health is very important. So you need to sort of, through the 9 months journey, not just treat the physical health, but also constantly assess and keep guiding them as to what are the other, mental inputs that they need to take to be very strong, right? So you need to anticipate. You don't just jump into it. It needs to be planned. Earlier, in our generation, our mothers were that open about talking. So, I think it is much more important to let us know what happens, that the first trimester you're not supposed to dance, or you're supposed to be, more, you should be conscious. And Ananda was not in town, so it did affect my health. So the awareness is very important. So it is true that
education for women, whether it's urban, whether it's in rural, is important. That it's not just the rural part of it. A lot Everyone, it has been really a great pleasure for all of us here in Motherhood Hospital. We are going to launch our first hospital in the eastern part of India, right here in the city of Joy, Kolkata. Motherhood Hospital has always been standing out in its clinical excellence as far as the women and children health is concerned, and we excel in the clinical field as far as the women and children is concerned, and we have stood for one thing, which is clinical excellence with compassion. Okay? We have a very strong team of consultants who are not only well skilled, but they are deeply committed to the care which is required for the women and children. At this particular center, we have a full-fledged team of doctors who are impressed to see this, and I hope it will serve the community. And you know, mother's health is very important. In a family, mother is a pivot. She is responsible for the health of the family, first teacher of her child, and education, everything. So if mother is healthy, then the family is healthy, and the nation will be healthy. The progress of the nation depends on the mother's health. That you should remember. One thing I tell you here, এখন আপনার বাড়ি, অফিস এবং দোকানকে সুরক্ষিত রাখুন টোটাল সিকিউরিটি সলিউশনের সাথে। আমরা বিভিন্ন নামি দামি ব্র্যান্ডের সিসিটিভি ও সিসিটিভি সংক্রান্ত যাবতীয় অ্যাক্সেসরিজ বিক্রয় করার পাশাপাশি সার্ভিসও প্রোভাইড করে থাকি। টোটাল সিকিউরিটি সলিউশন একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান যা 24/7 সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকে। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে যত্ন সহকারে দোকান, বাড়ি, কারখানা, স্কুল, নার্সিং হোম, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, শোরুমগুলিতে পরিষেবা দিয়ে চলেছে। আমাদের এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ান দ্বারা কাজ করানো হয়। আমাদের ঠিকানা গার্ডেন রিচ, মেটিয়া ব্রুজ, কলকাতা 700024। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন 7003047447 এই নম্বরে।